Afghan authorities have distributed China-donated humanitarian aid to 6,000 needy families in the western Herat province and 400 families in Herat's neighboring Nmroz province. دلته تقریبا د 4,000 کورنۍ لپاره د کومکو افتتاح لرو چې په هغه کې 15 قلم مواد موجود دي. 2 بوجي برنج دی ورجې چې هر بوجي 50 کیلو ده، یعنی مجموعاً 100 کیلو ورجې، 50 کیلو غنم. Khalid added that, in addition to China-donated aid, the needy families also received wheat, biscuits, noodles, and bottles of fruit jam provided by Iran and Turkmenistan. خیلی مشکلات داشتیم، ما تشکر میکنیم از کشور چین که دیگر اینجا کمک به ما بدادن. خیلی تشکر میکنم از شما. دیگه مشکلات خیلی دیگه چیزی نداریم بخونه، کارگریه، کار نیه. China has supported Afghanistan over the past year with COVID-19 vaccines, winter clothes, tents, and foodstuff, which have been distributed among poor and flood-affected families in the country.